Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, in this lecture we will start with composition function. Composition function means we need to substitute function inside function. Okay. For composition function, we denoted the composition function by this. Okay. Now, composition function. If we need to substitute the function g inside f of x, this is denoted by f composite g or f circle g. This means f, not f of x, this is mean f and substitute gx. Okay, so we need to replace x with gx. Also, if we need to substitute f inside g, this is g composite f. Okay, this is the main file, and we need to substitute f inside g. So we have g for what? For f lx. Also, we can substitute f inside f or g inside g like this, f composite f. This means we need to substitute f of x inside the function f. Okay. Example about this. Wait. Example for composition function. Let f of x equal 4x minus 5 and gx equal 3x squared minus 2x, and we need to find number 1 f composite g for x, number 2 g composite f for x, number 3 f composite f for x. The solution this equal f, and we need to substitute g lx in what? Into the function f of x. Now we need to replace x with what? With gx. This means we have, after substitute g in the function f, we have 4 replace x with g, so we have 4g minus 5. Replace x with g. Now, what's the value of g? The value of g, this is the value of g. 3x squared minus 2x. So we need to replace the value of g with g. So we have 3x squared 2x. This is the value of g minus 5. After simplify, we need to multiply 4 with 3. We have a 12x squared. Okay, and multiply 4 with negative 2, negative 8x minus 5. This is the composition function f composite g. Now, g composite f means we need to substitute f in g. So this equal, look at the g. We have a 3x squared minus 2x. This is the g. Replace x with f, so we have 3f squared minus 2
f. So replace x with f, x with f. Okay, what's the value of f? F equal 4x minus 5 square minus 2, 4x minus 5. This is the value of f. Replace f with the brackets for x minus 5. Now, we have the rules. If we have a plus b all square, we can find the a plus b all square by these rules. The first square plus 2 the first multiply the second plus the second square, and if we have subtract, put it here, subtract. Okay, so the simplify of the 4x minus 5 square, this equal 16x square. This is the square of the first 4x minus 2 multiply 4x multiply 5. This is 40x plus the square of 5, 25, and multiply 2, negative 2 with 4x, negative 8x, multiply negative 2 with negative 5, this is plus 10. Okay, now this equal 3 multiply 16, this is equal 48x squared. 3 multiply 40, this is equal 120x, and 3 multiply 25, this is equal 75 minus 8x plus 10. This equal, we can doing more simplify by add or subtract some terms. 48x squared, and we have negative 120x with negative 8x. This is equal 128 negative x. And we have 75 plus 10, 85. This is the G composite F. Okay. Now, F composite F, this equal F and substitute f of x. Okay. Now, what's the function f? This is for x minus 5. Now, replace x with f. So we have for f minus 5. What's the value of f? The value of f equal, the value of f equal 4x minus 5 minus 5. So we have 16x minus 20 minus 5. So we have 16x minus 25. This is the function f composite f. Any question? Any question? بشكل سريع. ايش يا شهد اعيد بشكل سريع؟ في اشي مو مفهوم خليني اعيده. No, I cannot explain again. You must tell me which steps not understand, okay? Replacing only. All of this exercise having replace. We need to substitute f in g, okay? We need to substitute g in f. We need to substitute f in f. The 40 by applying this rules, okay?
This rules if we have 4x minus 5, 4x minus 5 square. So we have the first square 4x square minus 2 multiplied by 4x multiply 5 plus 5 square. This is the after simplify or find the perfect square. So we have 16x square minus 2 multiply 4 negative 8, negative 8 multiply 5 negative 40x plus 25. This is rules. I put it the rules. Okay. يا سيد اقدر اوقف الخطوة الثانية ولا لازم تحلل الإجابة النهائية ضرورية. Last bar again. طيب I put another example. Okay, and please focus with me. اللي حاب يفهم معي أنا كل خطوة إذا مش فاهمها تسألني عنها أفضل مما أخلص سلايد كامل 3 أسئلة بعدين تقول لي والله مش فاهم. أنا مصيبة كبرى يعني ضلني أعيد السلايد. مش هيك التدريس ولا هيك أنت يعني هيك مش سؤال هذه مصيبة يعني. الصح في خطوة مش فاهمها تسألني عليها تمام، لأنه إذا بنضل نعيد للصبح. سلايد واحد بنضل عليه. طيب exercise another exercise. f of x equal radical 10 minus 3x and g of x equal x squared minus 4. Now we need to find f composite g. Also we need to find number 2 g composite f at the value 1. Okay. Now the solution we have f composite g of x. هذا اللي بدنا نوجده. So we need to substitute g in f. هذه الرئيسية وهذه الجي بدنا نعوضها داخل ال f. So we have f g ال x f g ال x. لاحظوا بالاكزامبل عندي x الآن بدي استبدلها كل x بدي استبدلها بجي x. إذا شو عندي؟ radical 10 minus 3x لكن بدي استبدل x ب هذا الاكس بدي استبدلها ب g لأنه أنا ما عندي x f في الx أنا عندي f في الg. إذا هنا أصبح g بدل x. This equal radical 10 minus 3. شو قيمة g؟ هذه قيمة g. هذه قيمة g اللي بدي أعوض قيمة g. So we have x square minus 4. This is the value of g. هذه g هاي قيمتها 4x square minus 4. Now we need to simplify. So we have 10 minus 3x square plus 12. So we have 10 plus 12 22 minus 3x square. This is the f composite g. Okay. Any question؟ في خطوة مش مفهومة قبل ما ننتقل للمثال الثاني. اوكي طيب كيف جت؟ ايش هي اللي كيف جت يا لما؟ ال 12
ال 12 مش ضربنا ال 3 في اكس سكوير وال 3 في نيجاتيف 4. في عندي نيجاتيف 3 ملتبلاي نيجاتيف 4 صارت بوزيتيف 12. ماشي يا لما؟ سؤال آخر. طيب another exercise number 2. We need to find G composite F at the value of 1. So here we need to find G for what? For F L1. For what? F L1. ناخذ على جنب F L1 هذه لحالها. F L1 ناخذها على جنب. F L1 we can find the F L1 صح ولا لا؟ We can find it by substitute 1 in f of x. F L1 هذا أخذناه المحاضرة الماضية إنه أعوض قيمة x في الفانكشن عشان أوجدها. إذا we have 10 minus 3x replace x with 1. We need to substitute 1 in f of x. This is equal radical 10 minus 3. So we have radical 7. إذا the value of 1 equal radical 7. تمام؟ يعني احنا بدنا نوجد جي اف ال1. طب شو قيمة اف ال1؟ أوجدناها لوحدها. اف ال1 يعني عوض 1 في الاف طلع راديكال 7. إذا احنا بدنا نوجد جي لراديكال 7. جي فور راديكال 7 صح؟ اللي هي قيمة ايش؟ اف ال1. بدل اف ال1 أصبح عندي قيمة راديكال 7. Now substitute radical 7 in G. We have x squared. This means radical 7 squared minus 4. Radical 7 squared, this is equal 7 because remove radical with square. Minus 4. So we have 3. This is the value of G composite F at x equal 1. Okay, any question? Any question? Any question? سامعيني انتوا ولا؟ اوكي. طيب لو طلع لي مثلا 7 سالب ينفع يكون تحت الجذر؟ بكون 7 سالب. لا ما بيكون، هذا خارج الدومين. إذا أنا معطيك نقطة خارج الدومين، إذا not exist صح ولا لا؟ مين اللي سألني؟ يا ندى. تمام يا ندى؟ بكون not exist أو ممكن تحكي not real number. واضح؟ Why I cannot hear you؟ سامعيني بشكل واضح بس يعني عشان ما أعرف هلا يعني صار خلل معين عندي ولا سامعيني؟ طيب يعني يا هلا، ما دام أنا أسأل والطلاب يجاوبوا وأنت شايف الشات فالمشكلة مش من عندي. أوكي؟ طيب بس خلينا. طيب لا طلع سالب. في لو ممكن تحل شيء مثل يطلع لنا سالب إذا سمحت. لو ممكن تحل شيء مثله. أنا هسه بإمكاني أعوض لك هنا مثلا بدل ال1 أحط على سبيل المثال 4. يعني لو قلت مثلا ندى تسأل مثلا هاي رقم 3. لو طلبت we need to find F composite G composite F at 4. This means G and substitute FL4. What's the value of FL4? FL4 equal
radical 10 minus 3 multiply 4 negative 12. So we have negative 2. So this is directly not real number. اوكي مباشر. تمام يا ندى. Another example, because this is very important, the composition function like the domain very important, and composition function very important in this chapter. Okay, so another example for composition. Example, let f of x equal 2 over x minus 1 and g of x equal 3 over x plus 5. Now the first one, we need to find g composite f, g composite f at x. Number 2, f composite g at f composite g at, for example, minus 2. Okay, now the solution. Here we need to find g of what? Of f of x. G of f of x, we have g 3 over x plus 5. Replace x with f, so we have f plus 5, like this. Okay, now this equal 3 over, what's the value of f? The value of f 2 over x minus 1 plus 5, like this. Now if we have a fraction in denominator and numerator, this is better to convert the fraction plus number to one fraction. يعني لازم أفضل شيء، يعني عشان نريح حالنا لازم نحول لفراكشن، بدل fraction زائد عدد نحطه في one fraction. فنجمع المقامات مع بعض. فأنا عندي over 1 هنا، صح؟ This equal 3 over multiply x minus 1 with 1، وهذه أخذنا قاعدتها المحاضرة الماضية. نضرب المقامات، بعدين ضرب مخصص. 2 multiply 1 2 plus 5 multiply x minus 1. Denominator of denominator، مقام المقام بسط. إذا 3 تطلع عندها x minus 1 اللي هو مقام المقام. وعندي في المقام 2 و5 multiply x 5x، 5 multiply negative 5 negative 5. So we have 3x minus 3 over 5x minus 3. Okay. Any question? Doctor, is any answer in negative is not real number? حسام. لا مش أي answer not real number. لا يا حسام، هاي جذر السالب 2 not real number. اوكي، جذر السالب 2 not real number. طيب كيف جت 3x؟ مقام المقام، هذا المقام، مقام المقام طلعناه بسط. wait، هذا المقام طلعناه في البسط، ضربناه مع البسط.
ف3 أصبحت ضرب x minus 1. طيب يحتاج تركيز؟ أكيد كل شيء يحتاج تركيز. لما يطلع لي الجذر سالب ما أقدر صح أكمل الحل. يعني ندى خلص انتهينا من جذر السالب. جذر سالب يعني انت كثير الأسئلة يعني سألت عليه. يعني احنا نتكلم عن هون، يعني لساتنا قاعدين نرجع لورا، هيك بتخربط يعني الأمور. خلص جذر عدد سالب، جذر عدد سالب، مثلا جذر سالب 7 هذا not real number، not real number انتهينا. جذر وداخله سالب not real number انتهينا، مش كل مرة بدنا نحكي. يعني ما نشتت الطلاب وما نشتت حالنا بأسئلة متكررة. يعني لما اختصرت السالفات بالحل النهائي. ممتاز يا كريم، مصيبي انك تختصر. ما بنختصر في حالة الجمع. يعني كريم بيحكي 3x minus 3 over 5x minus 3، نختصر هذه مع هذه. هذا ممنوع نهائيا في عالم الرياضيات، ممنوع. لو هذا شيء كان دمرت الكسور. يعني مثال عليه، مثلا لما نحكي 5 over على سبيل المثال 7، تمام. 5 over 7 يعني بإمكاني أنا أحط والله ال 5 على سبيل المثال 1 plus 4، وهنا 3 plus 4، وأشطب الأربعة مع الأربعة تصبح ال 5 over 7 1 على 3 ثلث. يعني خليت ال 5 على 7 1 على 3، لا ما بصير. تمام. في حالة الجمع الحد اللي فوق ما ينشطب مع الحد اللي تحت. ماشي يا كريم؟ تمام. شوف المثال اللي بعده. زياد هذه قاعدة يا دكتور، أي كلمة حكيتها، أي كلمة إنك أنت علقت عليها هذه، شو هو اللي أنا حكيته قاعدة؟ طيب نيجي هنا F composite G للنيجاتيف 2. This equal F and substitute G negative 2. G negative 2. Okay, now what's the value of G negative 2? We have G 3 over X plus 5. Replace X with negative 2 plus 5. So we have 3 over 3. Now we have 1. So substitute G negative 2 equal 1. So we need to find F1. F1, this equal 2 over 1 minus 1. This is defined or undefined? This is defined or undefined? Undefined. مقام يطلع بسط يا زياد. نعم. error. إذن هذا equal 2 over 0. So this is undefined. Okay. Cannot find F composite G at negative 2. Cannot find it. Why? Because after substitute negative 2 in G we have 1. Okay. Substitute 1 in F we have 2 over 0. So this is undefined. Why? Because the denominator equals 0. كيف طلعنا الثلاث؟ هي الجي، هي الجي، استخدمنا الجي يا لما، عوضنا السالب 2 في الجي، الجي من السؤال، لا طلعنا ولا شيء. تمام يا لما؟ شوية تركيز يا صبايا ويا شباب. أي سؤال؟ أوكي
Now go to the zeros of function. What's the meaning zero of function? Look at this. If we have, for example, this graph, so we have, we have zeros, for example, at A, at B, at C. So FL equals 0, FLB equals 0, and FC equals 0. Okay, this is the zero of function. Means at A and B and C the value of function 0. لما نقول اوجد الزيرو للفانكشن يعني اوجد قيمة x اللي راح نعوضها بالفانكشن بيطلع الناتج 0. Okay, example for this. Example, find the zero of f of x equal x, for example, to the power 3 minus 7x squared. The solution, x to the power 3 minus 7x squared must be equal 0. This is the zeros of function. The zeros of function mean put it f of x equals 0 and solve the equation. Put it f of x equals 0 and solve the equation. Now we can take x squared as common factor. So we have x minus 7 equals 0. Now we have x squared equals 0 or x minus 7 equals 0. Take the radical for x squared, so we have x equals 0 and x equals 7. This is two value of x. If we substitute 0 in f of x or substitute 7 in f of x, the function equals 0. Okay. Another example. Look at this. Find the zero of this one. So put it the x squared minus 1 equals 0. Now move negative 1 to another side, so we have x squared equal 1. Take the radical for both sides, so we have x equal positive negative 1, because the radical 1 equal 1. When take the radical for x squared for any square, so we have positive negative. Okay, now another example. Also, example, find the zeros of f of x equal x to the power 3 minus 2x squared minus 15x. The solution, we need to put it x to the power 3 minus 2x squared minus 15x equals 0. We can take x as common factor, so we have x multiplied by x squared minus 2x minus 15 equals 0. Now we can solve the quadratic equation by factorization. By factorization. So we have x, and give me two numbers, the product negative 15 and the addition negative 2. Two numbers, the product negative 15
wait. Put it this positive. This is for easy. Positive, because -2 we don't have -2. Okay, we can put it -2. Okay, no problem. Okay, -5 and 3. Yes, good. X -5 and x +3. So how many zeros? X equals 0, or x -5 equals 0, or x +3 equals 0. So how many 0? We have 3. How many zeros? 3. Look at the zeros of function also here. If we have f of x equal x squared minus 5x plus 6, and we need to find the zeros of this function. So put it, this function equal what? Equal 0. After that, we need to find the factorization. Two numbers, the product +6 and the addition -5. We have -3, -2. So we have x -2 equals 0, or x -3 equals 0. So we have two zeros of this function. Okay. 2x وين راحت؟ هذا factorization. هذا الفاكتورايزيشن. كيف نعمل factorization؟ If we have a quadratic equation، هذا بنسميها quadratic equation. تمام؟ The quadratic equation في إما عندي حل أو حلين أو ما في حلول فقط. فهل ممكن نلاقي عددين حاصل ضربهم -15 ومجموعهم -2؟ بنحط x equal هذه الأعداد. طيب يا سيد، طيب sometimes we have the quadratic equation but cannot find the two number, the product, -2, the addition +3, for example. So we can use this formula, quadratic formula to solve the quadratic equation. So this is formula solve any quadratic equation. In case we have b squared minus 4ac less than 0, so we don't have real solution, not real solution. There is not real solution. This is the discriminant. المميز، إذا كان المميز عدد سالب فلا يمكن حلها، أو نحكي not real solution. هذه مو حلول حقيقية. Okay. Now, if we have two function, for example, this is the first function y1, and this is the second function y2, and we need to find the intersection point. Intersection point, for example, if we have this function and this function, the intersection point means this one. Okay, this is the intersection point between, for example,
y1 and y2. Okay, sometimes we don't have any intersection point. Sometimes we have only maybe one intersection point, like this, or like this, if we have line like this. Sometimes we have two. Sometimes we have many intersection point. Many intersection point. For example, this is the sine and this is the cosine. So we have many intersection point. Okay. So this is depend on the what? On the function. باختصار يعني أي تو function ممكن ما يكون عندي intersection point، يكونوا مستحيل يتقاطعوا. وممكن we have one intersection point، نقطة واحدة أو نقطتين أو ثلاث إلى آخره. هنا وظيفتنا إنه نوجد عدد نقاط التقاطع. هذا مهم for chapter integration اللي هو القبل الأخير. للانتجريشن التكامل هذا مهم. Okay. Now, if we need to find the intersection point, okay, for any two function, so this means we need to solve the equation f of x equal g of x or y1 equal y2. لما نقول لك اوجد نقاط التقاطع لدالتين لتو فانكشن، يعني بدك تساويهم وتحل هذه المعادلة. تمام، هذا باختصار. الآن لهذا المثال خليني بس أزيح الرسمة. wait. لحظة شوي. wait. طيب، في حدا عنده أي سؤال قبل ما if there is no intersection means there is no solution for the equation. Now, yeah. Now, look at this example. Find the point of intersection of the pair of curves. So we have y1 equal y2. y1, this is equal x squared minus 10x plus 9 equal y2 x minus 9. Now move x and negative 9 to another side, so we have x squared minus 10x plus 9 minus x plus 9, this is equal 0. So we have x squared minus 11x plus 18 equal 0. Okay, give me two numbers, the product 18 positive, the addition negative 11. Give me two numbers. Negative 9 and negative 2. This is correct. عرفنا. Okay يا إبراهيم وأسيل negative بس لازم. Okay, so we have x minus 9 equals 0, x minus 2 equals 0. So we have x equal 9 and x equal 2. وسعد ممتاز. Now we need to find the point. If x equal 2, we need to find, because we need to find points. Points mean x coordinate and y coordinate. So which one need to use, y1 or y2, or can substitute x in both? هل حتى نوجد y to find the value of y use y1 or y2? Yes, both. We can substitute x
in y2 or y1 must be the same answer. لازم الواي تطلع نفسها. اصلا اذا طلعت مختلفة so the value of x is incorrect. Okay. Now we can use y2. So y2 equal x minus 9. Substitute x in 2 in x, replace with x. So we have 2 minus 9. This is equal negative 7. So the first point 2 and negative 7. This is the first point. At x equal 9 and y equal x minus 9, substitute 9 in x, so we have 9 minus 9, so y equal 0. So the second point 9 and 0. This is the second. Okay, look at the graph. No need the graph, but to show our answer, look at the first point 9 0, the second point 2 and negative 7. This is the two intersection point for y1 and y2. Okay. Okay. Any question? Clear. I'm sorry, I got one question. شو هو يا حسام؟ طيب. Now we need to solve the cubic equation. This is very easy. If we have a cubic equation means x, we have x to the power 3. Okay, the maximum power to the power 3. So if we have x to the power 3, maybe have 1 or 2 or 3 solution. Okay, now take x as common factor, so we have 6 minus 2x squared, this equals 0. Now we have x equals 0 or 6 minus 2x squared equal 0. Move 2x squared to another side. This is the first solution. The second solution, 2x squared equals 6. Divide by 2. So we have x squared equal 3. Now take the square roots to both sides. If we have or take the radical square roots to x squared, so we must put it in another side and right hand side, positive and negative. اوكي، اذا اخذنا الجذر لتربيع ننتبه، لازم نحط الطرف الاخر موجب سالب. ليه؟ لانه ممكن نعوض موجب بالتربيع وممكن نعوض السالب بالتربيع. هذا السالب مش داخل الجذر، انا ما حكيت جذر الثلاث والجذر سالب 3، لا خطأ، هو radical 3 and negative radical 3. اوكي، any question? Any question? طيب، if we have a fraction in the equation, to solve the fraction in equation, we must convert the equation as a over b equal c over d. This is very easy to find the solution or convert to the line equation, not a fraction, by multiply a with d, b with c, like this. Okay, now
multiply x with x, multiply 5 with x. Why multiply numerator and denominator with x? To become the denominator in the first fraction x squared and in the second fraction x squared. So we have the same denominators. We can now add the both numerators 5x plus 6. إذا وحدنا المقامات بإمكاننا نجمع البسط مع البسط. Now we have 1. This is over 1 also. By cross product, so we have x squared equal 5x plus 6. Move 5x plus 6 to another side, so we have x equal minus 5x minus 6 equals 0. Give me two number. Wait. Give me two number. The product negative 6 and addition negative 5. Give me two number. The product negative 6 and the addition negative 5. Yes, we have plus 1 negative 6. So x plus 1 equals 0 or x minus 6 equals 0. So we have x equal negative 1 and x equals 6. This is the solution. Substitute 6 in the fraction and 1 in the fraction. We must denominators not equal 0. So the solution negative 1 correct. The solution 6 also correct because the denominator not equal 0. طيب تركي بيقول الشاشة معلقة. هل الشاشة معلقة؟ يعني هنا العمليات واضحة. كتبت تقسيم ضرب مو addition subtraction واضح. اوكي. Now exponent. دكتور بس في الجزء الأول كيف ضربنا عشان نوحد المقامات. اللي بيسأل مين مين يا أسيل ليش ضربت أنا بإكس؟ عشان تصير المقام إكس تربيع يتوحد عشان هنا وهنا نفسه. أنا في عندي إكس الطرف الآخر إكس تربيع. شو بحتاج أضرب إكس عشان أوحد المقام. أوكي تمام. اللي معلقة عنده الشاشة يطلع ورد يدخل. مش من عندي يعني. الشباب بيحكوا مو من عندي. الشباب والطلاب والطالبات شايفينه بشكل جيد. طيب نيجي للإكسبوننت. ترى أنا مش موصل واي فاي ولا يعني لا وايرلس ولا واي فاي ولا شيء. أنا موصل سلك من الراوتر، موصل سلك عشان أتجنب هذه المشاكل كلياتها. وعادة أعمل تشيك على النت سبيد وهو عالي جدا يعني قبل المحاضرة. ما عندي أي مشاكل. أنا ما أشبك على الجهاز يعني إلا سلك عشان أضمن التوصيل والنت. تمام. فرجاء يعني نحاول إذا في مشكلة عندكم. أنا عارف الضغط وعارف إنه في المدارس مسائي وفي هذا كلياته في عين قدر الإمكان يعني نحاول نعالجه. تمام. طيب نرجع. احنا بنقول لكم اللي صوته يقطع اللي الشاشة تقطع يشوف يعني وضعه يا عبد الرحمن. b to the power n
What's the meaning b to the power n? B to the power n means we have, for example, 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 like this. يعني لو نفكر فيها هذه يعني كتابة رياضية ركيكة، أو إنه والله إذا الفايف انضربت بنفسها 20 مرة بدي أقعد أخلص السطر كامل وأنا أكتب؟ لا. فالإكسبوننت والبيس والإكسبوننت الأساس والأس انكتب بهذه الطريقة b to the power n، بحيث البي هي البيس والان اللي هي exponent الأس والأساس. شو معنى هذا؟ We have 5 multiply itself how many times? 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have 5 to the power 8. This means the number 5 times itself 8 times. راح يضرب نفسه 8 مرات. Okay. Now look at this 5 to the power 3. This means not 5 multiply 3. No. This is 5 multiply 5 multiply 5. Okay. Also, if we have, for example, 1 over 2 to the power 4, this means 1 over 2 multiply 1 over 2 multiply 1 over 2 multiply 1 over 2. Okay. Now, if we have two numbers with the same base and different exponent، اللي ما شرحته راح ارجع له بس انا عشان ارتب الافكار. Two number, for example 5 to the power 3 multiply 5 to the power 4. This equal what? This equal 5 to the power 3 plus 4. If we have the same base, different exponent, so we need to add the exponent. So we have 5 to the power 7. Okay. Now, if we have x, for example, to the power 5 multiplied by x to the power -3, this equal what? Add 5 plus -3, so we have x to the power what? X square. Okay. هذا في حالة القسمة الديفيجن the same base, so we need to subtract the exponent in numerator minus denominators. For example, if we have 7 to the power 6 over 7 to the power 4, so we have 7, 6 minus 4, so we have 7 square. Also, if we have x to the power 9 over x to the power 3, so we have x to the power 6 because we have 9 minus 3. Also, if we have negative, no problem. For example, x to the power 5 over x to the power 7. So we have 5 minus 7, -2. So we have x to the power -2. Okay. We can put it, convert the exponent to positive by move the terms from numerator to denominator to change the sign of exponent. Now, if we have exponent for exponent, exponent to exponent, أس للأس, so multiply the exponent together. For example, if we have x to the power 2 all to the power 4, this means x to the power 8, 2 multiply 4. If we have x to the power 1 over 3 all to the power, for example, 9,
So we need to multiply 1 over 3 multiply by 9. So we have x to the power 3. تمام. ممتاز سادة أبناء متابعين معي. قسم نطرح الأسس والضرب نجمع. بس أسرار في القسمة لازم نطرح البسط ناقص المقام. الأس اللي في البسط ناقص اللي في المقام. لازم الترتيب هذا. أوكي. If we have exponent, wait. If we have exponent, لحظة. Exponent for different terms, we can distribute the exponent for the A and the B. For example, if we have 4x all square, this means not the square for the x only, no, the square for the 4 and for the x. So we have 16x square. Okay. Also, for example, if we have 2x to the power 3 or to the power, for example, 4, this means 2 to the power 4 multiply x to the power 3 or to the power 4, like this. So after simplify 2 to the power 4, 16, and x to the power 3 to the power 4 multiply the exponent together. So we have x to the power 12. Okay. Now, also if we have fraction, we can distribute the exponent in numerator and denominator. For example, if we have 3x to the power 2 over 5 all to the power 2. This means what? This means we must distribute the square on 3 and 4x square and for the 5 in denominators. So distribute the 2 for 3 for x square and for the 5. This equal 9x to the power 4 over 25. Okay. ممتاز. Now return to this one. What's the meaning b to the power 1 over n? b to the power 1 over n. This is the radical for what? For the b. Radical for the b. And denominator n, this is the index of radical. هذه درجة degree of radical أو دليل الجذر. For example, x 1 over 4, this means the radical for the x but with degree 4. Okay. If we have x to the power 1 over 2, this equal square roots for the x, and we cannot. We can remove the 2. We can remove the 2, but different number, no, still written. Okay. For example, for 3, for 4, 5. So we must put it or write the index of radical. But if we have 2, this is square roots. Okay. This is famous. Okay, now if we have numerators m and denominator n, for example, x to the power 2 over 3. This means also radical. For what? For x. The denominators 3, this is the index of radical. Denominator
for radical, denominator for radical, and put it square for all radical, or we can put it the square for the x. Okay, so put it the 2 for all radical or inside the roots. Example here, 4 3 over 2, this is the square root 4 all to the power 3. What's the value of radical 2? Radical 4, 2. 2 to the power 3 equal 8. Look at this. This is the 2 in denominator. This is the index of radical. And the 3, this is the power of all radical. Okay? Also, you can use the calculator. No problem. Now, if we have negative, like this negative, this means we can find it by convert it to positive. How can convert it to positive? Change the position. We can put it the b to the power negative 4 in denominator to convert the exponent from negative to positive. For example, 5 to the power negative 2. We can find 5 square, 5 to the power 2, but negative 2, so we must convert this to positive exponent. نحول الأس من سالب لموجب. تمام؟ كيف؟ بنغير موقعه من المقام للبسط، من البسط للمقام، حسب، عشان نغير إشارة الأس من سالب لموجب. الخمسة ما بتتغير إشارتها، مش إذا نزلناها تحت تصير سالب، لا، أنا بتغير الأس. غيرنا الأس بس من سالب لموجب. And we can find 1 over 5 square equal 25. Okay? كيف نحل المسألة إذا كان المقام 3 من 2؟ هذه مش شرط إنه نحلها يا زياد، يعني نوجدها، يعني أحيانا الراديكال ما نوجده، ما يعني بده آلة حاسبة، أو خليه مثل ما هو. يعني مثلا زياد هو بحكي لي أتوقع على المثال هذا 2 على 3 أتوقع، فهذا ما بنحل، خلص الجذر الثالث للأربعة تربيع، ممكن نكتبه بهذا الشكل ونخليه مثل ما هو، لأنه الجذر الثالث للأربعة آلة حاسبة بده. أوكي، أو بنخليها الجذر الثالث للأربعة تربيع اللي هو الجذر الثالث لل16، برضه هذا بده آلة حاسبة. أوكي، عادي يعني خليه، يعني إذا طلع لي مثلا جذر 3 جذر 2 جذر 7 هذا ما بنقدر نوجده، حتى جذر 6 خليه جذر 6، شو المشكلة؟ ما هي الشغلات ما بنقدر نوجد لها الجذر. أوكي، أو حتى الجذر الثالث مثلا. So go to the calculator. اركض على الكالكوليتر عشان تحسب لك إياها، مع إنه أنا أفضل الجذر يبقى جذر، ما تطلع لي إياها في الآلة حاسبة، لأنه الآلة حاسبة ما راح تطلع لك إلا تقريب. أوكي. طيب. Now go to simplify the expression. We have this expression and we need to simplify the algebra expression. Look at this power 2 over 3. Put it, we can distribute it for negative 27 and x to the power 5. So put it this power in exponent 2 over 3 and x to the power 5 2 over 3 over, and convert the radical cube roots for the x as exponent. حولنا الجذر لإكسبوننت عشان نقدر نختصره ونطرحه ونجمعه مع الأسس اللي موجودة في الإكس في البسط. أوكي؟ لأنه إذا كان إكس في البسط وإكس في المقام بإمكاننا نطرح الأسس، طبعا في حالة الضرب، يعني إذا في جمع هذا كله ما بنقدر نبسطه، خلص خليه مثل ما هو، لأنه ما بنقدر، يعني مثلا 1 بلس إكس
to the power 5 over x square. يجي واحد يقول لي هذه 1 plus x to the power مثلا 5 minus 2، يطرح 5 minus 2 ويقول لي 3. هذه من المصائب. مدام في جمع ما بنقدر نعامل هذه مع هذه فقط. لو كان في ضرب، يعني مثلا لو كان هذه 2 مضروبة بإكس، نعم بإمكاني doing simplify، يعني بإمكاني أعمل التبسيط هذا. أوكي، أما في حالة الجمع لا. Now 27 with cube roots all square, and we have x to the power 10 over 3 after multiply 5 with 2 over 3 over x to the power 1 over 3. Okay, now the cube roots for minus 27, this is minus 3 all square, and look at this, this is can put it 10 over 3 minus 1 over 3, subtract the exponent, so this is equal 9 في x to the power 10 over 3 minus 1 over 3, we have 9 over 3, so we have x to the power 3 multiply with what? With 9. Okay, any question? Any question? Okay, the last subject, geometric properties. This is important for chapter 3, not here. Okay, and we need here right expression or equation, just only right equation. Okay, so here we don't need anything, we don't need to find anything. هون ما في إشي قاعدين بنوجده، هنا فقط راح نكتب مساحة المنطقة، محيط المنطقة، حجم المنطقة، فقط العبارات الرياضية. اوكي، شوف هنا consider rectangular corner with 2 partition، هذول 2 partition. الدايمنشن للريكتانجولار في عندي من هنا لهنا هذا y، ومن هنا لهنا x، so the partition also x and here y. Okay, now we need to write the equation expression the fact of corner that has total area 2500. so what's the value of area? area equal x في y، بس هذا هو. المساحة هي الطول في العرض. now write expression for the amount of fencing. fencing اللي هو الشيك أو المحيط included both partition. طيب الفنسنج أو المحيط، يعني لما بدك تحسب محيط مثلا الغرفة اللي عندك، بدك تقيس طول الحيطة الأولى زائد الحيطة الثانية طول الحيطة الثالثة وهكذا. فالفنسنج هنا y plus x plus x plus x plus x plus y. إذن الفنسنج equal 2y plus 4x. هذه المحيط أو الشيك، طول الشيك. اوكي، فقط فيش شيء قاعدين نوجده، احنا فقط نوجد فورمولا. هاي الاريا وهاي الفنسنج. طيب another example, assign letter for the dimension of the geometry box. عادة box we have x, y and z for the height. طول عرض ارتفاع. And write the volume. The volume equal x multiply y multiply z. الفوليوم لأي بوكس الحجم وطول عرض بارتفاع. And the surface area. Surface area كم surface area if we have open top box? How many surface?
كم سطح عندي لهذا البوكس إذا كان open top box. How many surface? 5. Yeah. So we have, this is the first one, and the back the second, and the right hand side 3, left hand side 4, and the bottom 5. So we have 5 surface area. So the surface area equal 1 الاريا لل1 plus لل2 plus لل3 plus لل4 plus لل5. So this is equal للأول we have x multiply z. الطول الx في الارتفاع z، والباك نفس الشيء x z، الفرونت والباك، الواجهة الأمامية والخلفية. طيب اللي على اليمين الرايت y z والليفت y z، البوتوم اللي في الأسفل x y. So the surface area equal 2x z plus 2y z plus x y. This is the surface area. Okay. So this is the chapter 1, sorry. This is for chapter 1.